character table is very important. See, if you take the introductory part of character table, then you can say that character of E is nothing but dimension. Here, whatever the character of E is there, E and symmetry element, so that is the dimension. Here A1, A2, B1 and B2. These are the Mulliken terms. This is nothing but Mulliken terms. And how it is given, so that is we have already seen in last lecture. Whatever symbol written here, that is C2V, is nothing but molecular point group. Here it's a E, C2, sigma V XZ and sigma V YZ. It's a dimension. This is nothing but dimension. Now these are the character 1, 1, 1, all these things. Character of irreducible representation. And this is Cartesian coordinate. This is the square of Cartesian coordinate. So Cartesian coordinate will give you idea about orbital. If you same things you can check in this molecule. So see what is called this A1, A2 and E. What we call it? In character table of C3 V point group, what you can say that this is what you can say A1, A2 and E. Mulliken term. It's a Mulliken term and it is nothing but irreducible. બે type representation હોય, irreducible and reducible. So this is a irreducible representation. Of course, it's a Mulliken term, but it is an irreducible representation. Or you can say Mulliken term. This is called molecular point group. These three are symmetry element. These are the symmetry elements. What we call character of E. Here character of E is called, what we call this one? Dimension. Dimension, good. This is nothing but dimension. Dimension of irreducible representation. So from this, you can say that A1 and A2 are કેટલું છે dimension એનું? It is having dimension 1, so it is called one dimensional, or you can say unidimensional. Unidimensional representation. What's about E? E is nothing but it's a two-dimensional representation. Its dimension is 2, so it is called two-dimensional representation. Now, apart from that, very important point that we are discussing today is, see here, whatever terms is given X, Y, and Z. Okay, X, Y, and Z represent this X, Y, and Z. This Z. Here it's X and Y. X, Y, and Z represent IR activity, that is change in dipole moment. Component corresponding to change in dipole moment, that is called IR activity. So IR activity is represented by, IR activity means change in dipole moment. That is component corresponding to X, Y, and Z. Mode corresponding to X, Y, and Z are IR active. That is, you can say Z
corresponding to A1. So A1 mode is higher active. Another mode is X and Y corresponding to E. So E mode is higher active. So these two are higher active. These are the higher active mode of vibration. જેમાં X, Y, Z આવતું એને you can take as higher active. What's about Raman activity? The Raman activity is nothing but is a component corresponding to change in polarizability. That is component corresponding to its product. Component corresponding to XY, YZ, XZ, product of Cartesian coordinate, X square minus Y square, Z square. These are the C component. That is nothing but component of D orbital. So that is, you can say, it is represent Raman activity. So which mode are Raman active? So look at here. See, this is Raman active કે જેમાં Z square આવતો હોય. જેમાં XY આવતું હોય અથવા X minus Y આવતું હોય અથવા XY Z આ બધા આવતા હોય. So these are the C Raman active. A1 and E are Raman active. And look at here, see, A2 is both inactive. A2 is Raman and I are inactive. Okay, so this is the way you can check activity. Is it clear? Is it clear? Raman active. Okay, fine. Now, see, next is how to getting what is, you can say, X, Y, and Z represent. So see, X, Y, and Z is nothing but X, Y, and Z is a translation component. This is called translational component. Which gives idea about p orbital, 3p orbital. X means px, which represent px, py, and pz orbital, respectively. X means px orbital, y means py, z means pz orbital. Okay, so this is represent the particular orbital. What's about Rx, Ry, and Rz? So you can say that Rx, Ry, and Rz are rotational components. These are the rotational components. X, Y, Z are translation component which represent px, py, and pz orbital. Rx, Ry, and Rz are rotational component. And what's about x square plus y square and other z square, x square minus y square? Okay, so all these things. So what it means? So see, x square plus y square represent s orbital. What's about x? That is px orbital. What's about y?
P y orbital. What's about Z component? P Z orbital. What's about x square minus y square? कौन कैसे चलो? Which orbital it represent? X square minus y square. D orbital. D x square minus y સર square. આ Good. તમે XYZ ટ્રાન્સલેશન કમ્પાઉન્ડ લખે ને એ ડી ઓર્બિટલ માં નહીં રિસ્પેક્ટ પેલું થાય રિપ્રેઝેન્ટ x એટલે px orbital એટલે p orbital માં થાય. Y એટલે py orbital. D orbital તો એમ નહીં dx સર પર ટ્રાન્સલેશન કમ્પાઉન્ડ છે તો એ ડી માં નહીં થાય પી ની જગ્યાએ ના એ તો ટ્રાન્સલેશન કમ્પોનન્ટ ઇન ધ સેન્સ કે મોડ ઓફ વાઇબ્રેશન 3 ટાઈપ્સ હોય, વાઇબ્રેશનલ, ટ્રાન્સલેશન એન્ડ રોટેશનલ. તો આ જે છે એ ટ્રાન્સલેશન વાઇબ્રેશનલ દર્શાવે એટલે એને ટ્રાન્સલેશનલ કમ્પોનન્ટ કીધા. રોટેશનલ 3 પ્રકારના કમ્પોનન્ટ હોય ને, કોઈ વસ્તુ ગોળાકાર ફરતી હોય રોટેશનલ કહેવાય, ટ્રાન્સલેશન થતું હોય ટ્રાન્સલેશન, બરાબર, અને વાઇબ્રેશન થતું હોય બોન્ડ વાઇબ્રેશન તો વાઇબ્રેશનલ કમ્પોનન્ટ કહેવાય. એટલે ટોટલ મોડ ઓફ વાઇબ્રેશન ગણીએ ત્યારે 3 ટાઈપના આવે, ટ્રાન્સલેશન, રોટેશનલ અને વાઇબ્રેશનલ. એટલે એમાં ટ્રાન્સલેશન મોડ કયા છે એ ગણવા હોય તો એક્સ વાય ઝેડ ઉપરથી ગણી શકાય. એ વન ટ્રાન્સલેશન મોડ છે. ઈ પણ ટ્રાન્સલેશન મોડ છે કારણ કે એમાં એક્સ ઝેડ આવે છે, બરાબર. એ જ રીતે રોટેશનલ મોડ ગણવા હોય તો કોના ઉપરથી ગણી શકાય? રોટેશનલ એટલે આર સિમ્બોલ વપરાય એટલે આર એક્સ આર વાય અને આર ઝેડ ઉપરથી. અને અહીંયા જે છે ધીસ ઇઝ ઓર્બિટલ રિપ્રેઝેન્ટેશન. આ જે એક્સ છે એ ઓર્બિટલ દર્શાવે છે અને ટ્રાન્સલેશન કમ્પોનેન્ટ પણ દર્શાવે છે, બરોબર. એટલે મેં બંનેમાં લખી છે. જે તમે હાઇબ્રિડાઇઝેશન કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોય ત્યારે યુ કેન ટેક ઇટ એડવાન્ટેજ એઝ એ ઓર્બિટલ રિપ્રેઝેન્ટેશન. જ્યારે તમે મોડ ગણતા હોય ત્યારે યુ કેન ટેક ઇટ્સ એડવાન્ટેજ એઝ એ ટ્રાન્સલેશન કમ્પોનેન્ટ રિપ્રેઝેન્ટેશન. Okay. Now z square means which orbital? dz square. xy means dxy. yz means dyz. xz means dxz. So in this way, see, this is a full description of character table. Third column is a cubic function, z cube, બરોબર. આ બધા cubic function છે. We don't want it. We are only interested in up to quadratic function and linear function, બરોબર. અને quadratic પણ કહેવાય જે સ્ક્વેર છે અથવા પ્રોડક્ટ છે એને. So this is about the full introductory part of character table. If you having any doubts, then you can ask me. Otherwise, one more things we include here. See, other two terms are there. One is class and another is order of group. આ જે ઉપર લખો છો ને એને ક્લાસ કહેવાય, ક્લાસીસ. This is nothing but a class. આ જે સિમેટ્રી એલિમેન્ટ્સ મેં બતાવ્યા છે એને ક્લાસ પણ કહેવાય. દાખલા તરીકે એક ક્લાસ ઈ છે, સેકન્ડ C3 છે. બંને C3 એક્સિસ એક જ ટાઈપનું રિઝલ્ટ આપે છે. C3 પ્લસ કરો કે C3 માઇનસ કરો, બંનેમાં 3 એટમ ચેન્જ થાય છે એટલે એને સેમ ક્લાસમાં લખ્યા છે. See, in C3V point group there is 3 sigma V plane. But 3 sigma V કેવા છે? સેમ છે કે ડિફરન્સ? ડિફરન્ટ. In the sense of number of atoms, કેટલા નંબર ઓફ એટમ ચેન્જ થાય છે. આ રીતે કોઈ પણ સિગ્મા વી તમે લેશો તો કેટલા એટમ અનચેન્જ રહેશે અને કેટલા ચેન્જ થશે દરેકમાં? દરેકમાં 2 ચેન્જ થશે અને 2 અનચેન્જ રહેશે. એનો મીનિંગ કે દરેકમાં સરખું રિઝલ્ટ કહેવાય એટલે એને સેમ ક્લાસમાં મૂકવાના. એટલે 3 સિગ્મા વી ભેગા લખવાના, જુદા જુદા નહીં લખવાના. એટમ સેમ રહેતા હોય ને, સેમ ડિફરન્ટ એટમ જે ચેન્જ થતા હોય એની સંખ્યા સેમ હોય ત્રણેયમાં તો એને એક જ ક્લાસમાં મૂકવાના. એટલે અહીંયા ક્લાસ કેટલા છે ટોટલ? ક્લાસ ક્લાસ કેટલા ક્લાસ છે? ઈ C3 2C3V અને 3 સિગ્મા વી. કેટલા ક્લાસ છે? 3. આમ કદાચ ખ્યાલ ના આવે તો તમારે નંબર ઓફ ઇરિડ્યુસિબલ રિપ્રેઝેન્ટેશન ગણી લેવાના. ક્લાસ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ ઇરિડ્યુસિબલ રિપ્રેઝેન્ટેશન. અહીંયા A1 A2 ની 3 રિપ્રેઝેન્ટેશન છે. સો ધેરફોર ઇટ હેઝ 3 ક્લાસ. એમએસસી સેમિસ્ટર 1માં જે આવવાના છે એ લોકો, બીએસસી જેમને પૂરું કર્યું છે એને આવી પેપર સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે તમારું એમએસસીમાં સેમિસ્ટર 1માં ઇનઓર્ગેનિકમાં સેકન્ડ યુનિટ છે. A1 A2 and E are the number of irreducible representation and it is equal to number of class.
બરાબર. બીજી ટર્મ આવે ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપ. ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપ એટલે એ પણ આજે અહીંયા આગળ કોએફિશિયન્ટ લખો છો એનો સરવાળો કરવાનો હોય, બટ ધેટ વી વિલ બી સી ઇન ધી next slide. Here also see orbital representation is given. Look at here. Well, how many irreducible representations are there? 5. 5. કયા કયા છે 5? A1, A2, हो गया A1, A2, B1, B2, and E. There are 5 irreducible representations. અહીંયા માઇક બંધ રાખજો, બાકીના બે સ્ટુડન્ટ્સ માઇક બંધ રાખજો, જે અનનેસેસરી આન્સર ના આપતા હોય ને. So there are 5 irreducible representation: A1, A2, B1, B2, and E. 5 representations are there. How many are two-dimensional? Out of this 5, how many representations are two-dimensional? 1 E. E, બરોબર. અને બાકીના છે યુનિડાયમેન્શનલ છે. How many class are there? 5 representation છે તો ક્લાસ કેટલા હોય? 5. 5. કેટલા રિપ્રેઝેન્ટ? 5 હોય. અહીંયા એક E છે જો E. Then next one is 2. This one second class, third, fourth, and fifth. 5 class છે. There are 5 class. Now, what is order of group? The order of group is nothing but is equal to sum of coefficient of all class. કોએફિશિયન્ટ નો સમ કરવાનો છે. અહીંયા E છે એક ક્લાસ, એનો કોએફિશિયન્ટ 1 છે. પછી C4 છે એનો કોએફિશિયન્ટ 2 છે. C2 છે એનો કોએફિશિયન્ટ 1 છે. 2 સિગ્મા V છે એનો કોએફિશિયન્ટ 2 છે. અને 2 સિગ્મા D. તો ચલો સમ કેટલો આવશે? સરવાળો કરો જી. 8. 6, 8. It is 8. So order of group is 8. અને order of group કહેવાય, જેને H વડે રિપ્રેઝેન્ટ કરે. It is 8. Second, coefficient ને sum થી ન ગણવું હોય, so order of group is also equal to H is equal to summation of square of character of dimension. ડાયમેન્શન ના કેરેક્ટર નો સ્ક્વેર કરી દેવાનો. અહીંયા 5 ડાયમેન્શન છે. L1 સ્ક્વેર પ્લસ L2 સ્ક્વેર પ્લસ L3 સ્ક્વેર પ્લસ L4 સ્ક્વેર પ્લસ L5 સ્ક્વેર. ફર્સ્ટ ડાયમેન્શન છે 1, કેરેક્ટર છે એનું 1. તો 1 સ્ક્વેર પ્લસ 1 સ્ક્વેર પ્લસ 1 સ્ક્વેર is also equal to 8. બરાબર. ડાયમેન્શનના કેરેક્ટરનો સ્ક્વેર કરી દેશો, so you will get again same thing. So this is about introduction of character table. આમાંથી કેરેક્ટર ટેબલ આપી દીધું હોય અને ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું પૂછે, અથવા તો નંબર ઓફ ક્લાસ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું પૂછે. આવા ક્વેશ્ચન્સ જે છે એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયા છે. એમએસસીમાં તમે ગ્રેટ ઓર્થોગોનલ થિયરમ ભણી ગયા છે અને ડિફરન્ટ 5 પોઈન્ટ્સ હતા. એ 5 પોઈન્ટ્સ આ જ છે જે આપણે આ કેરેક્ટર ટેબલની જે સમરી જોઈએ જ છે. એમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે નંબર ઓફ ઇરિડ્યુસિબલ રિપ્રેઝેન્ટેશન ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ ક્લાસ. અહીંયા 3 રિપ્રેઝેન્ટેશન છે. ઇન ધી C3B point group there are 3 representation: A1, A2, and E, and therefore number of class is 3. Number of class is 3 because it has 3 representation: A1, A2, and E. Second, sum of square of dimension of each irreducible representation equal to order of group. આ ડાયમેન્શન છે, જો હમણાં જ મેં બતાવ્યું હતું.
આનો સ્ક્વેર કરશો સો યુ વિલ ગેટ ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપ, અથવા તો સમ ઓફ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ઈચ ક્લાસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપ, એટલે કે આ કોએફિશિયન્ટ જે છે એનો સમ કરશો સો યુ વિલ ગેટ 6. So this is second point, third point. So this 3 point is clear or not? 3 point માં Yes, ખ્યાલ આવી sir. ગયો તરીકે? ઓકે. Yes, sir. કારણ કે બીકોઝ જે લોકો MSc માં ઓલરેડી કમ્પ્લીટ કર્યું છે એમને તો ખ્યાલ જ છે, અધરવાઇઝ જે સેમ 1 માં આવશે એમને પણ આ થિયરમ પૂછાતું હોય છે કે 5 points of great orthogonality theorem. So see, this is very very important, અને આપણા માટેની એપ્લિકેશન્સ છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Now these are the fourth and fifth point. Fourth point is at least one representation should be such that its all the entry is unity. એ પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું. કયું રિપ્રેઝન્ટેશન છે આમાં કે જેની બધી જ એન્ટ્રી યુનિટી હોય, વન હોય? A1. A1. A1, good. A1 જે છે એની all the entries are unity. And fifth point is any two irreducible representations are orthogonal to each other. That means if you multiply character of these two representations, then you are getting answer 0. But whenever you are doing multiplication and do the summation, then always take coefficient with multiplication. Coefficient તમારે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં સાથે લેવો જ પડે. સપોઝ A1 અને A2 ઓર્થોગોનલ છે ચેક કરવું હોય તો A1 અને A2 ના કેરેક્ટરનું મલ્ટિપ્લિકેશન લેવું પડે. A1 નું કેરેક્ટર 1 છે, A2 પણ 1 છે, તો અહીંયા 1 1 લખ્યા છે મેં. જો ધીસ ઇઝ A1, ધીસ ઇઝ A2. એની બાજુમાં બીજો એક 1 છે. ધીસ 1 ઇઝ ટેકન ફ્રોમ હિયર. કોએફિશિયન્ટ દરેક વખતે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લેવો પડે. સેકન્ડ હિયર સી A1 A2, આ સેકન્ડનું કેરેક્ટર જે છે A1 A2, એની સાથે કયો કોએફિશિયન્ટ આવે છે? 2. 2. એ જ રીતે પછી નેક્સ્ટ આવશે 1 -1, એટલે A1 A2 -1, એટલે અને આ જે છે 3 એ કોએફિશિયન્ટ છે. આ બધાનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી અને when you do 1 + 2 - 3, when you do summation, then you are getting 0 answer. So that means two representations are orthogonal to each other. These two are orthogonal. So your answer becomes 0. So you can say that A1 and A2 are orthogonal. So in this way, see, these are the 5 important points of great orthogonality theorem. Any two representation in a given point group are orthogonal. And how it is useful? So it is useful to calculate missing character or missing representation. See here, suppose you are asking the question like find out X, Y, and Z. This is a character table. Suppose this is given to you and question is asked like that, find out X, Y, and Z. So how to find out X, Y, and Z? Using 5 rules of character table. See, how to getting X, Y, and Z? X કેવી રીતે મળશે? X તો મેં અહીંયા 1 લખી દીધા છે. કેવી રીતે? મને કેમ ખબર પડી 1 હશે? કયો નિયમ લાગુ પડે? Unity. A ના બધા કેરેક્ટર 1 1 1 હોય. એના A1. એવું જરૂરી નહીં, A1 ને જો એવું જરૂરી નહીં. એક રિપ્રેઝન્ટેશન એવું હોય કે એના બધા કેરેક્ટર યુનિટી હોય. આપણે કેમ A1 જ ગણી લીધું? મેં તો રૂલ્સમાં એવું બાકીના કીધું બે બીજા ટુમાં બેમાં એક -1 છે અને હા. પેલામાં 0 બી છે એટલે 0 બી છે, એટલે બાકીના -1 આવે છે, એટલે A1 એક જ પોસિબલ એવું છે કે ઇટ્સ ઓલ ધી કેરેક્ટર આર યુનિટી. સો હિયર X = 1 you are getting. How to getting Z? Z કેલ્ક્યુલેટ કરવા 0 માટે A1 અને A2 ને શું લેવાના? A1 and A2 are 0 A1 and A2 are ઓર્થોગોનલ. ઓર્થોગોનલ. કોઈ પણ બે ઓર્થોગોનલ 0. રિપ્રેઝન્ટેશન્સ ઓર્થોગોનલ હોય તો 0 એટલા ગણાય ને કેવી રીતે 0 ગણાય? ઉપર મલ્ટીપ્લાય કરીને જોવાનું. આમ પણ સરવાળો છે ને 0 થતો હતો. અહીંયા 1 છે, અહીંયા 2 ગણાય. 1 લેશો તો 2 × 1, અને અહીંયા 3 ગણાય. ઉપરનું મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લઈ લેવાનું. આનો સરવાળો કરવાનો અને ઉપરનું મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લેવાનું. આવું ન ખ્યાલ આવે તો આ પ્રમાણે A1 અને A2 આર ઓર્થોગોનલ. એટલે A1 જે છે એ 1, એનું કેરેક્ટર 1 છે, A2 નું 1 છે અને E નું પણ 1 છે.
પ્લસ પછી x બરાબર તો 1 આવી ગયા ઇન્ટુ z ઇન્ટુ 2 આનો કોએફિશિયન્ટ પછી 3 1 અને -1 પ્લસ 3 1 and -1 is equal to 0 આવે ઓર્થોગોનલ છે એટલે 1 plus 2z plus -3 is equal to 0. -1 plus -3 એટલે -2 થશે સામેની બાજુ જશે તો +2 થઈ જશે z is equal to કેટલા આવે છે what is z 1. 1 hours. 1 આવશે how to getting y y આ રીતે પણ શોધી શકાય બરાબર a1 આ અને રીતે પણ a1 અને e ને ઓર્થોગોનલ લઈને y શોધી શકો અથવા તો એવું ન કરવું હોય તો ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપ તમને ખ્યાલ છે ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપ એટલે કોએફિશિયન્ટ નો સમ કેટલો થાય ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપ આમાં 6. 6 અને ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપની ડેફિનેશન્સ પણ આપી હતી અહીંયા રૂલ્સ નંબર 2 sum of square of dimension of each irreducible representation is equal to order of group sum of dimension of each irreducible representation is equal to order of group and therefore here you can take order of group is equal to sum of square of dimension and order of group you know very well see 1 square plus 1 square plus y square is equal to order of group આ રીતે શોધી શકો અથવા અહીંયા a1 અને a2 ઓર્થોગોનલ છે એમ તમે a1 અને e ઓર્થોગોનલ લઈને પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો બંને મેથડ છે ચોઇસ ઇઝ યોર તો y સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ 1 નો સ્ક્વેર 1 થશે પ્લસ 1 થશે એટલે ટોટલ 2 થશે સામે જશે એટલે માઇનસ થશે સો y સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આવશે શું આવશે તો આ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો તમે બરાબર મિસિંગ એન્ટ્રી so it's a 2 see this part we have already completed to find the Mulliken term બરાબર જીરાડ ક્યારે વપરાય એનજીરાડ ક્યારે વપરાય કેરેક્ટર 1 હોય તો આપણે એ અને બી સિમ્બોલ વાપરીએ છીએ કેરેક્ટર 2 હોય તો ઈ વાપરીએ છીએ અહીંયા જો સિમ્બોલ ઈ છે y નું કેરેક્ટર 2 આવે છે ઇવન અહીંયા સિમ્બોલ આપણે વાપરીએ છીએ અથવા અહીંયા પણ y કરતા આ કેરેક્ટર જોવાનું છે ઇટ્સ 2 2 અહીંયા C3 ની આગળ 2 લખ્યા છે સો 2 મલ્ટીપ્લાય -1 સો ઇટ્સ 2 C and axis નું કેરેક્ટર 2 આવે છે સિમ્બોલ ઈ now so apart after this introductory part of character table now which type of question is asking to you so this question is already asked in the net examination question is asked like that calculate total number of mode of vibration for cis 1,3-butadiene molecule belongs to C2V point group. So C2V molecule is given and that is belongs to
sorry, when cis-1,3-butadiene molecule is given, and this is belongs to C2 weak point group, your target is to calculate total mode of vibration, and it is possible using reduction formula. This is possible with the help of reduction formula. So this is a cis, what is geometry of butadiene? So cis-butadiene is nothing but, this is its geometry. So CH2 double bond CH, CH2 double bond CH, single bond CH double bond CH2. અહીંયા જો આ સિંગલ બોન્ડ થી બંને હાઇડ્રોજન એક જ બાજુ છે એટલે એને cis-1,3-butadiene કીધું. This is a structure. This axis is, you can say, which axis? C2. C2, good. And two types of plane are there. One is a plane of your mobile, which cover all the atoms, and another one is a plane of mirror plane. One is this plane. There are two types of the plane. Second one is nothing but mirror plane. Second one is a plane of your mobile. Which cover all the atoms. So there are two sigma V is there. Character table is of course given to you. This is you can take as Z axis. Then this is a XZ plane. Sigma V XZ, this is you can call. And this is sigma B YZ. જે બધા એટમ ગમે તે નામ તમે આપી શકો. Now see here reduction formula. What is reduction formula that we will see? So this is a reduction formula. You can use this reduction formula. Total irreducible component is equal to three-dimensional irreducible component is equal to 1 upon H. હવે તમને H શું છે મારે કહેવું નહીં પડે, બરોબર, ખ્યાલ આવી જશે. 1 upon H સિગ્મા એટલે સરવાળો, n લેવાનો કોએફિશિયન્ટ, ઇન્ટુ psi એટલે કેરેક્ટર ઓફ irreducible representation અથવા ith representation into character of jth representation. So this is called reduction formula, where n is equal to coefficient of symmetry element, or you can say class. H is equal to order of group. Yes, this is reduction formula. So this is, you can say, it's a reduction formula. Now, total mode of vibration is calculated using formula 3n. You know very well, total mode of vibration is calculated by formula 3n. N is number of atom. So total three-dimensional total modes is equal to 3n. So you tell me, say, how many atoms are there in this molecule? N is equal to total number of atoms. cis-1,3-butadiene માં કેટલા atom છે?
10 10 છે એટલે ટોટલ મોડ કેટલા આવે? How many total mode of vibration? 30. 30 બરોબર 30 આવે. But see આ 30 જે છે એમાં it covers all these three mode of vibration. Translation, rotational and vibrational બધા જ એમાં આવી જશે ને? It include translation mode of vibrational, rotational mode of vibrational and you can say rotational, translation and vibration. All these three are in Vibration. covers. Our target is to calculate only vibrational mode of which are IR active. Here calculate total number of mode of vibration for 1,3-butadiene, cis-1,3-butadiene. એટલે આપણે ખાલી જે છે IR active mode of vibration calculate કરવા છે. So first see how to calculate it. It's a systematic calculation. So what you can do first write down the trace. First write down the trace. ફર્સ્ટ તમારે ટ્રેસ લખવાનો. So how to write down trace? So trace is written from X, Y and Z. આ ટ્રેસ લખવાનો જેમાં X, Y and Z આવતું એના કમ્પોનન્ટનો સરવાળો. Trace means X, Y and Z કેમ આવે છે એનો સરવાળો. અહીંયા જો Z છે, આ X છે અને Y. X, Y and Z કમ્પોનન્ટ આવતા હોય એના કેરેક્ટરનો સરવાળો. That is called trace. ચાલો X, Y and Z આવે છે ભાઈ A1 છે, બીજું કયું છે? એક તો A1 છે, B1 and B2 એના કેરેક્ટરનો સરવાળો. So this is 1 1 અને 1. કેટલો આવશે સરવાળો? 3 પછી નેક્સ્ટમાં 1 -1 -1 પછી નેક્સ્ટ 1 1 પછી 1 બરોબર 1 આવશે. So that is called trace. નેક્સ્ટ લખવાનું તમારે અનશિફ્ટ એટમ, અનચેન્જ એટમ. કદાચ તમે SOS નું બીજું કોઈ મટીરિયલ્સ વાપરતા હતા જે તે સમયે, સો તમે એને ગોખી નાખતા હતા ટેબલ એક રાખીને કે 1 1 3 1 1 1 ને એવું બધું. બટ એવું નહીં, સરવાળો હોય બરોબર, 3 લેવા કે કેટલા લેવાની છે. નાઉ સી અનશિફ્ટ એટમ. So first you doing E operation. So out of 10, how many remains unshipped? Unchanged કેટલા રહેશે? બધા 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 જ. So all 10s are unshipped. Next you are doing C2 operation. And C2 થી rotation કરશો. So how many atoms remains unshipped? If you're doing C2 operation, so unshipped are 0. 0 So all the atoms are changed. So unshipped atom are 0. How many atoms remains unshipped when you apply mirror plane? Right side वाला left side आई जैसे left side वाला right side, so it is 0. And sigma v yz. એમાં 0 છે. એમાં 0 આવે. મોબાઈલ નું પ્લેન છે. બધા એટમ્સ ક્યાં છે? બે બધા અનશિફ્ટ જ છે ને. બધા એટમ્સ માંથી પ્લેન પાસ થશે ને. જેમ આપણે વોટરના કેસમાં જોયું હતું. હા સાહેબ
હા બરોબર મોબાઈલ નું પ્લેન બરોબર. વોટરના ક્રેશમાં આપણે આવું જોયું હતું ને કે આ બધામાંથી પ્લેન એક પાસ થતું હતું ને બીજું આવું પ્લેન હતું જે એકમાંથી પાસ થતું હતું. હા હા એ જ વસ્તુ અહીં છે. સો ઓલ ટેન્સ આર અનશિફ્ટ. પછી આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. સો યુ આર ગેટિંગ 3n total mode of vibration 3n value of 3n. 10 into 3 that is 30, minus 1 into 0 that is 0, 1 into 0 that is 0, 1 into 10 that is 10. આટલું calculation complete થઈ જાય, then you go for finding how many times A1, how many times A2, how many times B1, how many times B2. આ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. એના માટે તમારે નંબર ઓફ ટાઈમ્સ A1 જો ગણવા હોય ટોટલ મોડ ઓફ વાઇબ્રેશન માટે, તો એના માટે એક તો A1 લેવાનું, બીજું આજે 3n વાળું લેવાનું રિપ્રેઝન્ટેશન. A1 વાળું ચૂઝ કરવાનું અને એનો કોએફિશિયન્ટ. ચાલો પહેલા E નો કોએફિશિયન્ટ લખાવો અથવા નીચેથી લેતા જાઓ. 3n વાળું પહેલા લ્યો. કેટલા છે અહીંયા નંબર લખેલા? 30. 30 પછી A1 નો કેરેક્ટર 1 1 અને E નો કોએફિશિયન્ટ પણ 1 છે, બરાબર. પ્લસ પછી નેક્સ્ટ કોલમ 0 છે, A1 નું કેરેક્ટર 1 છે, E નું કોએફિશિયન્ટ 1 છે. એના પછીની કોલમ 0 1 1. આ 0 છે, આ 1 છે અને અહીંયા 1. એના પછીની કોલમ બોલો 10 10 1 1. 1 ટોટલ આન્સર આવશે અહીંયા 30. આ બે 0 0 થઈ જશે 39 અને 10 અહીંયા 10 છે એટલે 40 ડિવાઈડ બાય ગ્રુપ નંબર રિડક્શન ફોર્મ્યુલામાં છે 1/h. ગ્રુપ નંબર કેટલો છે આમાં? ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપ 4. સો 4 થી ડિવાઈડ કરી દો. So you will get 10. Now how many times A2? 1/4. હવે ડાયરેક્ટ લખાવો A2 માં. આ બે તો 0 થઈ જશે વચ્ચે. 30 A2 માટે 30 ઇન્ટુ હવે A1 ની જગ્યાએ A2 નું કેરેક્ટર લેવાનું. આ ખાસ યાદ રાખજો. હવે આ કોલમ ચૂઝ કરવાની તમારે. એની સાથે આ લેવાની 31 અને આ કોએફિશિયન્ટ, બરોબર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 30 into 1 into 1 એટલે 30. પછી 0 લખવાની જરૂર નથી, એ 0 થઈ જશે. લાસ્ટ કોલમ 10 into -1 into 1 એટલે -10. તો 30 minus 10 that is 20. 20/4. 5. 5 times A2, 10 times A1. Good. So how many times B1? B1 that is 30. Good. પછી 0 0 અને last column -10. -10 again. Good. So it's 5B1. 5 What's about B2? 30 30 into 0 plus 0 plus 0 0. 0 અને 10 into 1 into 1 એટલે 10. 10. So it's 10 B2. Good. So total mode of vibration એ તમને મળી ગયા. That is કેટલા થાય છે સરવાળો? 30 થઈ જાય. અહીંયા આપણે જો લખ્યા હતા ટોટલ મોડ ઓફ, એમાં રોટેશનલ, ટ્રાન્સલેશન અને વાઇબ્રેશનલ બંને આવી જાય. કેટલા છે સરવાળો? 30 થઈ જાય છે ને? 30. ઓકે. સો total mode of vibration equal to 3n is equal to 10A1 plus 5A2 plus 10B1, 5B1. So this is the total mode of vibration. Now our target is to calculate only vibrational. આમાં translation, rotational અને vibrational બધું જ આવી જાય. But our target is to calculate only vibrational mode.
વાઇબ્રેશનલ. તો ટ્રાન્સલેશન અને રોટેશનલ માઇનસ કરવા પડે. જે ટોટલ છે એમાંથી you can subtract translation mode and rotational mode. So you are getting only vibrational mode, which are, you can say, these are IR active. So what you can do, total mode of vibration, ટોટલ મોડ છે. total mode is equal to vibrational mode plus વાઇબ્રેશનલ પ્લસ rotational mode plus ટ્રાન્સલેશન. translation mode. Good. So now you can calculate only vibrational. That means we want a vibrational mode. That means total minus, ટોટલ માઇનસ ટ્રાન્સલેશન માઇનસ રોટેશન. yes. હવે you can just make clear rotational mode કેવી રીતે મળશે તમને. So જેમાં RX, RY અને RZ આવતું હોય, that will give you rotational mode. આને rotational mode કહેવાય. See, these are the rotational mode. કયા કયા મોડમાં RX, RY, RZ આવે છે? A2 B1 અને B2 એટલે જ આને A2, rotational B1, B2. component કીધું. A2, B1 and B2. બરોબર, ગુડ. પછી ટ્રાન્સલેશન માટે મેં શું લખાયું હતું આગળ? કયો કોમ્પોનન્ટ લખાયો હતો ટ્રાન્સલેશન માટે? Z X, Y અને Z. એને આપણે ટ્રાન્સલેશન કમ્પોનન્ટ લખાયો હતો. જો અહીંયા આ સ્લાઇડમાં જુઓ. તો X, Y and Z આવતું એને ટ્રાન્સલેશન કમ્પોનન્ટ કહેવાય. તો ટ્રાન્સલેશન મોડ લખવું હોય તો કેમાં X, Y, Z આવે છે? A1 B1 A1, B1, B2. A1 B2 A1 પછી અહીં Z આવે છે એટલે B1, A1 X B2 લેવાનું, પછી B1 લેવાનું, X એટલે and અને B2. B. So now total mode of vibration is equal to, sorry, vibrational mode, total vibrational mode is equal to total mode, that is earlier calculation, 10A1 plus 5B1 plus 5B2 plus 10, sorry, 5A2 5A2 plus 5B1 plus 5 10B2. So this is written from here. Okay. Now you can just subtract rotational mode, that is A2 minus B1 minus B2. You can also subtract translation mode, A1 minus B1 minus B2. So how many times A1 is left? અહીંયા 10 A1 છે, એમાંથી એક A1 remove કરી દો. 9 A1 9 આવશે. A1 9 A1. 5 A2 છે, એમાંથી 2 A2 એક A2 minus કરી દો. 4 A2 4 A2 5 B1 છે, એમાંથી 2 B1 minus કરી દો. 3 B1 3 B1 And 8 B2 8 B2. So these are the vibrational mode. પણ તમને એવું પૂછ્યું છે કે total number of vibrational mode which are IR active. આ તો vibrational mode calculate કરી લીધા. Now vibrational mode which are IR active. IR activity માટે કયો component જોવાનો?
હાયર એક્ટિવિટી માટે XYZ જોવાનો એટલે આમાં XYZ આવતો હોય હાયર એક્ટિવ કહેવાય. આ ટોટલ મોડ તો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા છે બટ એમાં XYZ કેમાં આવે છે? A1 B1 B1 B2 અને B2 કયો B1 ઇનએક્ટિવ છે? B2 9A1 ઇનએક્ટિવ મોડ કયો છે? inactive 4A2 4A2 A2 એટલે એ રિમૂવ કરી દો. A2 ના લખો એટલે ખાલી 9A1 plus 3B1 plus 8B2. This is your answer. સર આમાં કેરેક્ટર ટેબલ તો આપેલું હશે ને? આપેલું character table is given. Character table is given. મેં પહેલા જ ના કીધું it's literature value. So it is provided to you. સર પેલું અનશિફ્ટેડ નું ફરતેમ સમજાવો. અનશિફ્ટ એટલે ઓપરેશન કરવાનું એમાં જેટલા આઇટમ બદલાતા ના હોય એને અનશિફ્ટ કહેવાય. આઈડેન્ટિટી એપ્લાય કરો તો શું કરવાનું મોલિક્યુલમાં? કેટલાય રોટેશન આપવાનું મોલિક્યુલને? 360. 360 એટલે મોલિક્યુલમાં કોઈ ચેન્જ થાય? ના. 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 તો કેટલા એટમ છે? 4 કાર્બન અને 6 હાઇડ્રોજન એટલે કુલ એટમ કેટલા છે? 10. 10. તો 10 એટમ શું રહેશે? શિફ્ટ એન્ડ શિફ્ટ. All 10 atom remains unshift. બરાબર, all 10 atom remains unshift. Good. ચાલો પછી C2 ઓપરેશન એટલે C2 એક્સિસ થી રોટેશન આપો તો શું થાય? આ જમણી બાજુનો કાર્બન કઈ બાજુ આવશે? બંને કાર્બન ડાબી બાજુ. લેફ્ટ તો બંને સાઈડ ચેન્જ થઈ જાય. હાઇડ્રોજન પણ આવી જશે ને તો કેટલા અનશિફ્ટ રહેશે? 0 અનશિફ્ટ હશે. 0 રહેશે. C1 ક્યાં આવી જશે? C2 ની જગ્યાએ. C2 ની C3 જગ્યાએ. C4 ની જગ્યાએ. હાઇડ્રોજન અહીંયા આવી જશે એટલે 0 અનશિફ્ટ. આ પ્લેન મૂકશો તો મિરર ઇમેજ મળશે. જમણી બાજુનો ભાગ ડાબી બાજુ તો પણ 0 અનશિફ્ટ. અને આ જે મોબાઈલનું પ્લેન મૂકશો તો બધા એટમ ક્યાં આવે છે? sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ કાર્બન છે. બધા એટમ તમારા મોબાઈલના પ્લેનમાં છે એક જ લાઈનમાં. તો એની પોઝિશન બદલાશે કે ત્યાં જ રહેશે? ત્યાં જ રહે. ત્યાં જ રહેશે. ત્યાં જ બધા રહેશે. અનશિફ્ટ એટલે 10 અનશિફ્ટ લખ્યા છે. અને ટ્રેસ તો XYZ આવતું હોય એના કેરેક્ટરનો સરવાળો. જેમાં XYZ આવતું હોય એના કેરેક્ટરનો સરવાળો એને ટ્રેસ કહેવાય. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? Yes, sir. સર. આપણે સેકન્ડ એક એક્ઝામ્પલ એટલે એમાં વધારે પ્રેક્ટિસ થશે એટલે ખ્યાલ આવશે તમને. નાઉ યુ કેન ગો ફોર this C3V point group. Suppose same question is asked like you that calculate number of mode of higher active mode of vibration. Higher active શબ્દ કીધો છે. Modes of vibration for NH3 molecule. Belongs to C3V point group. For NH3 molecule belongs to C3V point group. C3 નું character table આપેલ છે. કેટલા એટમ છે પહેલા તો NH3 માં એ ખબર હોવી જોઈએ. H1 H3 તમારી બાજુ, H2 બેક સાઈડ. કેટલા એટમ છે? n is equal to 4. તો ટોટલ મોડ કેટલા મળે? 3n પ્રમાણે એમાં નથી જતા આપણે. ચાલો n equal to 4. Now you tell me what you can do first. Write down trace. પહેલા તમે ટ્રેસ લખશો, પછી શું લખશો બોલો? Unshifted. અનશિફ્ટ એટમ. પછી બંનેનો મલ્ટીપ્લિકેશન. તો ટ્રેસ લખાઈ દો પેલા XYZ આવતું એવું. A1 અને E નો સરવાળો કરી દો. A1 નું કેરેક્ટર અને E ના કેરેક્ટરનો સરવાળો. અહીંયા 1 છે, અહીંયા 2 છે. 3. 1 - 1 Zero. 1 0
Okay, is it clear? ચાલો હવે next શું કરશો? After that, unshift atom, 4 atom છે. When you do E operation, how many remains unshift? 4. When you give rotation about this C3 axis, 1. one unshift રહેશે nitrogen, કારણ કે C3 axis nitrogen માં પાસ થાય છે. When you apply any plane, any sigma v plane, એટલે મેં જો ત્રણેયને એક ક્લાસમાં મૂક્યા. કોઈ પણ સિગ્મા વી પ્લેન એપ્લાય કરો, અનશિફ્ટ કેટલા રહેશે? 2. બે માંથી પ્લેન પાસ થાય છે. ગુડ. મલ્ટીપ્લિકેશન કરો. 4 into 3 12 12. 0. 0 2. 2. નંબર ઓફ ટાઈમ્સ A1, ગ્રુપ નંબર કેટલો છે? 1 + 2 + 3, that is 6. 6. ચાલો ઇન ધ બ્રેકેટ 12 into 1 into 1 એટલે 12. 0 વાળું નથી લખતો. 2 into 1 into 3 એટલે 6. 18 divided by 6, that is 3. 3A1. What's about A2? 1/6. 12 -6. Minus character. 12 minus 6, that is 6/6, that is A2. 1. 1 1 also. A2. A2. What's about E? 12 into 2, that is 24. 24. 2 into Minus 0, everything is 0. 0 0. બંને કોલમ એટલે 0 આવી જશે. અહીંયા 0 છે એટલે. તો 24 divided by 6. 4. So total mode is equal to 3A1 8 plus A2 plus 4E. now calculate vibrational mode. Rotational and translation minus कर दियो. A1 plus A2 માઇનસ ટ્રાન્સલેશન પેલા માઇનસ કરો. ટ્રાન્સલેશન એટલે XYZ આવતું એવા બે મોડ છે, A1 અને E. પછી A1. રોટેશનલ A1 and E. અને રોટેશનલ. A2 and E. વોટ ઇઝ યોર નેટ આન્સર? એ એક વખત રિમૂવ થઈ જશે એટલે 2A1. 2A1. A2 બે એક વખત જતા રહેશે હા. એટલે A2 નીકળી જશે. 4E છે, એમાંથી Plus 2E 3. માઇનસ થશે એટલે 2E. 2E. તો આપણે બંને આયર એક્ટિવ છે, ચેક કરવું જોઈએ. A1 અને E. A2 હોય તો રિમૂવ કરી દેવાનું, Yes. કારણ કે એમાં XYZ નથી આવતું. So these both are IR active. Good. So in this way you can calculate total number of mode of vibration which are IR active. These three are, these two are translation component and these two are rotational component. Okay, so in this way for other molecules you can calculate. So I will put you MCQ question bank into your group so you can try to solve the questions of symmetry chapters. Thank you very much.